මෙන්න ඔයාලා ඉල්ලපු ලක්ෂ බජට් එකට low budget gaming PC එකක්. Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart on my damn face. Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom. Serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she try to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? ඉතින් guys මේ අරන් ඉන්න ඔයාලට i5 7 gen ඔන්න low budget PC build එකක්. ඉතින් මෙතනදී පොඩි කේසින් එකක් තියෙනවා මේ Red Max ලගේ X922 කේසින් එක. මේක මේ ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට තමයි PC build එකක් කරන්නේ මේ කේසින් එක දාලා. මේ මගේ channel එකේ ප්‍රථම වතාව. මොකද මේ කේසින් එක import කරලා තියෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ මුල සතිය වගේනකොට. ඉතින් මේක මේ ලංකාවට ආපු ගමන්මයි මේ මොඩල් එක RGB fan 4කුත් එක්ක. ඒ අපි බිල්ඩ් එකේදී බලමු. ඉතින් අද මේ බිල්ඩ් එකට අපි යූස් කරන්නේ i5 7 gen processor එකක්. ඉතින් cores 4ක් එක්ක ආපු හොඳම processor එකක්. ඉතින් මේ ගැන මගේ channel එකේ මුලින්ම හිටපු අය දන්නවා. මම මුලින්ම stream කරෙත් මේ වගේ processor එකේ හොඳම processor එකක්. ඉතින් ඔන්න ඒකට ටිකක් මේ motherboard එකක් ඔන්න අපි loss නැතුව ටිකක් හොඳම එකක් දැම්ම මේ Asus Prime model එකේ පරණ motherboard. ඒ කියන්නේ මේ 6 gen 7 gen set වෙන B250 Asus Prime motherboard. මේවා කෙලින්ම ආයි tough වගේ තමයි. RAM slot 4යි SATA port 6ක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි M.2 support කරනවා. ඉතින් ඔන්න M.2 slot එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ motherboard එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර කියන්නේ බාර දාරන්න පුළුවන් හොඳ motherboard එකක්. Asus Prime ගැන ඉතින් ඔයාලා අහලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් Asus ලා කියලා කියන්නේ ඉතින් අර Rockstar වගේ තමයි දෙයක් කරොත් හොඳම දේවල් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ motherboard එක අපි use කරනවා normal නැත්නම් H110 150 ඒ වගේ යන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේකටත් අපි use කරනවා මෙන්න මේ Seasonic brand එකේ එන air cool එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් cooling එක වගේම ඔන්න lightning වලනුත් පිරිච්ච හොඳ cool එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මේකට අපි use කරනවා RAM දෙකක්. නමුත් මේ RAM ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. මේක G-Skill Ridge RAM එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ හොඳ high quality heat sink එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ නිල් පාටට තියෙන්නේ මෙතන මේකේ RGB නැහැ. heat sink එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔය RAM වල අධික වේලාවක් වෙන රත් වීම මත ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ chips එහෙම ගොඩක් වෙලාවට stress වෙනවා. ඉතින් ඒක නවත්තන්න තමයි මේ heat sink එක මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලස්සන දෙන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඔන්න G-Skill වගේ හොඳ quality brand වල use RAM Kingston HyperX Fury වගේ ඒවා ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට use. ඉතින් මෙතනදී අපි G-Skill 8GB RAM දෙකක් මේ build එකට යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට වෙන්න අපේ graphic card එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. ටිකක් වෙන size එකකට තියෙනවා. මේ RX 580 8GB Asus brand එක. ඉතින් මේ build එකට යන හැම එකක්ම use වුණාට හොඳ quality products වලින් තමයි මේකට යන්නේ. ඉතින් මේක shop එකේ කෙනෙක්ට උනත් buy නැතුව warranty දෙන්න පුළුවන් Asus product වල සාමාන්‍යයෙන් අනිතර වඩා. ඉතින් ඔන්න Asus RX 580 8GB card එකක් තමයි මේ තියෙන. ඉතින් මේ card එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් දන්නෝ දනිති. සාමාන්‍යයෙන් ඔය Alan Wake වගේ ටිකක් ලොකු system ඉල්ලන games හැරෙන්න ඊට කලින් ආපු games game නැතුව මේ play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් හොඳ වීජයක් බෝසොන් වගේ එහෙම හොඳටම ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් එකේ ස්ටෝරේජ් ගත්තොත් එහෙම අපි M.2 එකක් මෙතනදී යූස් කරනවා 128GB. ඒ වගේම මේන් ස්ටෝරේජ් එක විදිහට Western Digital 1TB hard එකක් WD blue hard එකක් මෙතනදී යූස් කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම 600 watt power supply එකක් අපි යූස් කරනවා. මොකද අපි වීජ එක ටිකක්
දරුණු මට්ටමේ VG එකක් නිසා. මොකද ඒ වගේම ඒ කාලේ ආපු පරණ Radeon VGA වලට පොඩ්ඩක් power supply වැඩියෙන් require කරන හින්දා මේ කෙන්න මේ කේසින් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මම ඔයාලට කලින් කිව්වා Red Max එකේ X922 කේසින් එක මේක මේ ලංකාවට ආයේ ප්‍රථම වතාවට import කරන්නේ. ඉතින් මේක අපි on කරාම බලාගමු කොච්චර හොඳ ලස්සනක් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම මේ මම මේ ගොඩාක්ම මේ කැමති මේ ඉස්සරහා තියෙන ඔයාලට මේක ප්‍රාම් පෙනේ මේ mesh look එකට තමයි මම ගොඩක් කැමති. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහා මේව ප්ලාස්ටික් කවර් එකකින් වහනවට වඩා මේ mesh එකක් තියෙන එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් cool එක heat එක හරියට manage වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන ලොකුම වාසිය. ඉතින් මේකේ back එකට ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 240 වගේ මිලිමීටර් නැත්නම් 120 මිලිමීටර් වගේ නම් easy liquid cool එකකුත් attach කරගන්න. ඉතින් බලමු මේක build වෙන විදිය. I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. She got me hooked up. Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart on my damn face. 'Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom, serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she tried to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me up, baby. I'll never go on like this, so don't you think you got me hooked? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I didn't wanna see you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. I'll never go on like this, so don't you think you got me up? Yeah, I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me in. She got me hooked up. Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart on my damn face. 'Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom, serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she tried to ඕකේ අපි ගහන්නේ plague tail require graphics low කරලා තියෙන්නේ boys. low settings ඔක්කොම ගහන්නේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් plague tail require කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා
graphics උපරිමයෙන්ම ඉල්ලන ගේම් එකක්. frames 50ක් 40ක් අතර ගානක් අපිට ගන්න පුළුවන් low 1080p. Yes, I'll count to 10. Then I'll come for you, King Hugo and Msi RTX. So go now. Come, Msi RTX. We have to find a good hiding place. අර අපේ voice cooler එක නම් මරුවේ. මේ වගේ තඩි ගේම් එකක් ගහුවොත් cooler එක 45යි 43යි ඒ වගේ යන්නේ. ඔන්න එනවා හැංගිමුත් වෙනවා. He's coming, he's coming. Siya kayo naman na rin na. He's horrible. Ewan. Wala tayo na. Ne, ayun na. You know what? We should have the ANTEC. Oh, yes. Lucas ka kaya bahay ka na rin. Lucas saya. Na, Lucas saya. Goodness. You were so scared. Fair enough. Well, I'll get back to Di study. dano graphic low දාලා quality එක දාගන්න පුළුවන්. සුවඳට. You are an alchemist. I'm still your mother's apprentice. All right, go and study. We'll stay a little longer. Right. Goodbye. Come, let's see the rest of the castle. As you wish, good king. I'm glad you could stay with us. අතරකෝත් මේ CPU කෝල් එක නම් සුපිරි. ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය මේ liquid cool එකක්වත් ඔච්චර අල්ලන් ඉන්නේ. තව ටිකක් අලුත් ගතිය තමයි. නමුත් Rocks. Of course. ඔච්චර අල්ලන් ඉන්නේ. Just don't fall. I never fall. Wow. Very pretty. water graphics සුප් පට්ට ඉතින් low mode එකේ. This is where my Wow, kingdom wow. stops. That branch is your frontier. Yes. Why not? Look up to Msi and the Amazon. Enemy ships coming. They're going to attack us. Oh no! What do we do?